वापस जा रहे हैं। बाकी जो हमारी इंडिया वालों ने, हमारी वहाँ की सरकार ने, गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं कि दूसरे देशों में भी हम स्टक हुए 2.5 महीने हो गए, हमें जहाँ से स्पेशल फ़्लाइट आकर लेकर जा रही है। हम इस बात में बहुत ज़्यादा खुश हैं। Hi everyone, my name is Karan Sharma. So I'm from Simon Fraser University. So fortunately, I got a chance to go back to my country, and it's all because of Air India. I would really like to thank whoever has arranged the flight for us. And I'm watching after every 2 to 3 minutes, they are actually announcing to keep a social distance and maintain the proper healthcare techniques. So basically, I'm really glad that I'm one of those people who is able to go to my own country in this crucial time. Thank you, Air India, for giving us this opportunity. It's like a blessing for us because we've been staying alone for a long time and we've been craving to go back to our home to meet our family because our parents are alone and we are alone here. We just wanted to meet and stay safe in our own country and have that sense of belongingness from our country. Now that we're going back, we feel lucky and we want to thank our government for that. And you're making us unite with our family again. Thank you so much. That's the best thing which we could ever buy. I really want to mention one more point. I really want to give a shout out to Mr. Surinder Kumar, who is a consulate general, because the service he's giving us here is really amazing. So we were thirsty for last 3 to 4 hours, and he just offered his own staff drinks to us free of cost, and he's even offering us the free food, and I really love that service. I mean, this is India. This is what India is, and this is what our culture is. So मिशन वंदे भारत के नाम पर जय हिंद, जय भारत, जय भारत। Thank you. हम बहुत ही ज़्यादा प्राउड हैं कि हमारी कंट्री ने इतना अच्छा स्टेप उठाया है और इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग अभी यहाँ पे बैंक को एलिट किए हैं एंड हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कि मोदी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फ्लाइट्स चलाई हैं वैंकूवर से दिल्ली, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं उन सब ने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं और कोई तरीका नहीं था हमारे पास वापस जाने का। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड माई गवर्नमेंट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द कॉन्सुलेट एज वेल। काफ़ी जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया, बस उनकी फ्लाइट्स ऑन टाइम काफ़ी जल्दी ऑर्गेनाइज कर दिया। एट दी एंड वंदे भारत को हम यही कहना चाहेंगे, भारत माता की जय। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। We are here today from the Indian Consulate in Vancouver. Stream of passengers on Air India flight 1190 from Vancouver to Delhi and onwards to Amritsar. It is indeed a very big and a historic moment for all of us and for the Indians who have been stranded here. Many of them stranded since March and April, May. They have been writing to the consulate. They have been waiting very patiently to have a flight to go back home. We are very thankful to the Government of India, to the Ministry of Civil Aviation, to all the authorities, the state governments for facilitating this flight, and we are very thankful to Air India for landing here with its aircraft, and we wish everyone a very happy journey tonight. Thank you.